Khan. Alright, shalom, shalom. Shalom, shalom. Khan, we are the brothers of GMS Suriname. Alright, coming back with another lesson, quick lesson through the spirit and power of Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM, Rakakudash. Lord's will, this, this lesson, they sit down, can be edifying onto a hopeful elect. Alright, so the topic of this lesson is going to be that the so-called white man, alright, the destruction of the so-called white man is at hand, alright, it's coming. The so-called white man, which is according to the Bible, the Edomites today. The biblical Edomites today are the so-called white people, so-called Caucasian people, man. You know. But before we want to go into the lesson, as always, before we want to start, we want to give all praises, all honors, and glory to Abanawa, Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM, Rakakodash, Shalom, and also we want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do rule well and that taught us this truth, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopefully elect out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom. So like I said, we want to do a lesson, alright, a sit down, don't want to make this too long, but Lord's will, it's edifying unto the hopeful elect, alright. So pretty much we're going to talk about the so-called white man, which is Esau, alright, Esau, Edom, alright. The biblical Hebrew Edomites today are the so-called Caucasian people, like I said before, so-called Caucasian people, so-called white people, European, alright. You are the so-called, you are the true, Salaki, you are the true biblical Hebrew Edomites, man, alright. So that is what we want to show our people, that the destruction of the so-called white race, which is the nation of Edom, alright, is at hand. It's right around the corner, alright. Because according to the Bible, all you heathens, alright, especially the so-called white race, the so-called white man, these Edomites, they will also, go into captivity, for putting us, the nation of Israel, into captivity. So we gotta pay for that, alright. The so-called white race and the rest of these heathen nations, so-called Chinese, so-called Japanese, so-called, Africans, alright, these which are these Hamites, all of these heathens, they will pretty much, they will go into captivity according to the Bible, alright. So basically that is pretty much what we want to show our people according to the Bible. So without any further ado, we're going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand, so that they can understand what we're saying, alright. So shalom, shalom, brother asa. Alright, they want to say ibiribi, they want to say watch, they want to say luku. Sabi to, kung baka nangawani ng karakter ng spirit, Father, I want to say kado intro na Yahawah, in the Hebrews, in an Efeso, I want to say Jesus Christus unwritten, ma intro na Yahawah in the Hebrews. Alright, kung baka nangawani sit to, sabi to, spirit ita puno duwa lesson. Zafa to bawa ko lufu of the one sa ibiribi da alafasi, wawa ko duwa lesson, alright. A topic sa uang takabra na what takabra Edomito. They want to say watch, they want to say sabig ba sumana de Edomito. Alright, the Bible sa Edomito na disukan ng the mati dedi, disukan ng the bakra para may kade. Sabi to, disukan ng the bakra, disukan ng the Caucasian, disukan ng sabi to the white race. Sabi to, the madat for sa Bible na the Edomito. Alright, real quick, give me Genesis 25:25. For sure the people, because it's really, they are not white, all right. They call themselves white people, but really they are not white. They are red, because their blood shows forth through their skin, man. Dus dis hoegenaamde wit, maar wit kaart, de maar wit, man. Maar feitelijk, werkelijk, de mannen wit, de maar red, ze zijn roosachtig, roodachtig. Want in Nukutak, de man bakra die na zomaar, kan aan mij fietsen of aan mij joggen of weet ik veel. Of sabi je? Maar die na zo lang, in Nukutak aan mij ko moro pink, aan mij ko roosachtig. Isafat aan mij ko ready. Zij de me kan mij ko ready, omdat aan mijn broer is zo via aan mijn skin, je kasha aan mijn broer via mijn skin. Dus dat me kan mij dus ready. Sabi je? Dus werkelijk schrijf je de bakra, wat is mijn kaart, sabi je? De ma ano wit man, alright? De ma skin o witty, want no alibis matapagron tapu witty. Zafato, no alibis matapagron tapu no witty, alright? Blaka, we karu serif blaka man, blaka sama serif ne bosta. Sabi to, dunguru, zafato,
bruin, donkerbruin, dat dit. Safato. Manu ang tak ay blaka, isap sana blaka, blaka le krofaya en libis manu blaka so le krofaya. Alright? Dumuru, ikan dumuru. Isap ito, je huidskleur kan dumuru. You have different shades of brown. Safato. Dus je hebt verschillende kleuren van bruin. Je hebt donkerbruin, je hebt lichtbruin. Safato. Manu ang blaka tak ay mina blaka man. Alright? Na precies zo ook to ik ga de ook to gede wit man. We kaarten maar dat mek wit zou het akje zogenaamde wit man. Maar die man wit. Bewijs dat even snel volgens sabi toch Genesis hoofdstuk 25 vers 25. Luister wat daar staat geschreven. Right? Come, straight to the point. Dat make me give vers 25. Genesis chapter 25 verse 25. And the first came out red. Alright, dus this ego abra, isabi toch Jacob na in brada Esau. Alright, dus de tweeling, sabi toch, de tweeling sabi geboren. Alright? Dus Isaac na isabi toch Rebecca, Rebecca is een tweeling. En een tweeling dat bede Jacob na Esau. Alright? Jacob bede a voorvader fu soort volk die bede tapagronda. Dus hoe gaan de dingen buskonderen na de Igi. Alright? Jacob bede a voorvader fu, dus hoe gaan de buskonderen, hoe gaan de ningere, hoe gaan de Igi. Sabi toch? En Esau bede a voorvader, sabi toch? Voor de zogenaamde witman te de voor de zogenaamde bakra te de. Alright? Voor de zogenaamde cave dwellers te de. Alright? En dan schreef je, maar de Sabrada leest daar net, the first came out red. Dus Esau bij de eerste one sa kwador. Sa geboren, basically. Alright? Dus dan schreef je tak van, the first came out red. Dus de eerste tien sa kwador, be ready. Alright? Go ahead. Of we schreef Esau van Esau best je Genesis chapter 25 verse 25. Ja. And the first came out red. Ja. All over like a hairy garment. All over like a hairy garment. Dus die Esau geboren, maar geboren ready-achtig, rosachtig. Safato. Dat met edom betekent red, adawam. Alright? Red. Is dat beter? Dus the first came out red. Is dat beter? All over like a hairy garment. Dus dat wat die Esau geboren, ama be ready. Is dat beter? En ama skin be like biri. Is dat wat het? Tide de je shati kan die stoep. Telu ku afalok dat. Je stak de ma like wie de ma hairy skilek. Kesi. Is dat wat de ma baka la yang au. Is dat wat ze zijn echt bahar. Alright? So the first came out red, all over like a hairy garment. Go ahead. Het was wat hier op mijn tag itu. Maar aan het die abrada etak red meaning ook rood. Ja, is niet letterlijk rood. Is dat je kunt niet abroeden kan je abroeden door de ma skin. Ja, en zo'n kleur broedu abi. Reden. Sabi to dus dat een model voor de malik van beta king bijvoorbeeld dat de je stak de mai dina so de ma skin eko ros achter hoe je stak de en daar redi dat. Ino katak na weti. Dat oeblik is dat aan de witty. Alright? Go ahead. And they called his name Esau. Esau as Joshua, meaning wasted away. Dat met bege man in dat. Omdat het is een lijkt was aan waardeloos. Aan waarde. Oeblik is dat boy. Sana so to change. Fijn ko boro so. Nou voor bina lijkt wa bij kare maka wa albino. Im lukuti wa van albino. Oeblik is dat boy. Zolang je wa albino altijd je luku wa fast. Sabi to so apart boy. Kopro, reti so, sabi to. Plek is dat boy. Agi ano soor normaal. Sabi to. Omdat het werkelijk niet normaal is. Dat mek je luku, sabi to, suma fasi. Omdat die luku na tenja na sode si iso. Sabi to, fa. Want of abide takta abide watan sadema beshik ba. Zouden ze niet schrikken. Ja toch. De man moet omdat maar in luku aan toch tak gumoro para tak Jacob komt de man nog ginawa reactie. Nou beschreven tak oké, dat betekent Jacob kon as normaal. Sabi to. Likwa normaal kleur bibisma. Ja toch. Botak so. Maar ko kung lekfa uno de kung normal, sabi to, ma ko butak mi dungru. Sabi to mga may kwam chikung is tak ma faja. Ap chikoro triste, men na wiri be you look tam, ha? Boy. Sana so tuk change this yo. Sabi to na so model des maluku de si iso. Alright, sabi to. Dus de kara neven Esau as Joshua. Alright, en later naman nebe ko keki in Queen Edom. Alright, the Edomites. Alright, sa iba't ikan ready. Matamalop ama deli situ. Sabi to de wan sa elisi. Mabela nya la raw metien na mabelobe. En tide de malobeng. Tide may tide kutang voorbeeld de sugan do wet ma de mam gobor wa san na afu. Safa de man libasan be kasan baka moy ni na ku. Sabi to de man libasan fa baka krokatos sa ku de may liben fra. De may skre kameti. Upleke siya bugi siya la dete.
so de man nya de nyang. Dus je staat na werkelijk naar Esau, naar de Bijbelse Edomieten, die deed op naar de zogenaamde witman. Alright? Dus dat nou een beschrijving, ja, sorry, dat nou voor bewijs kunnen, suma, sabi je? Naar de zogenaamde witman die deed. Alright? En dat na, zo zal ik je, suma naar Esau, dus de Edomieten, suma naar die deed en dat naar de zogenaamde witman. Alright? One brother give me Job 9:24. Alright? Want om ze tak de zogenaamde witman, die man verwoesten te legja. Safat om dat de man na a border of wickedness, as it is written in Malachi 1:4. Alright, ik ga je Malachi 1:4 to Baba Kosha. Amat je Job to. Ja, sarap kaya je sabi to. God. It's the book of Job, chapter 9, verse 24. Ja. It says, the earth is given into the hands of the wicked. Alright, so it says here in the book of Job 9:24, dus Job, hoofdstuk 9, vers 24, geschreven duidelijk, ja, van dat, the earth is given into the hands of the wicked. Daar heb je actie serif afvraagje, heb je stel serif afvraagje, dat boy, maar dat, zo maar een wicked. Trouwens, ja, is Satan, is de duivel, ja, wat dat van de uit hemel, dit dat hij heeft horens, dit dat hij heeft een vork, hij moet in hel. Dat weet je, niet weten van dat, the wicked, dat weet je, die dat apa grond tapu, alright? The earth is given into the hands of the wicked, dus a aarde toch, grond tapu gi ina anu voor de goddeloos want de wicked one is zomaar dat maar de zogenaamde witman want daar je hebt go lukuna van tak maar dat oké if grond tapu gi ina anu voor de zogenaamde dus solke if a grond tapu gi ina anu voor de wicked one dan denk je van tak oké suma rol suma zeggenschap dat grond tapu suma zabi to basically voor tak abra alasan says sa tapa grond tapu so het volk na dat de zogenaamde witman alright. Dus dat is tak de zogenaamde witman wicked, alright, the wicked. As a matter of fact, go door, continue, Baba Kosha. God. It says the earth is given into the hands of the wicked, God. covering the faces of the judges thereof. If not, where and who is he? God, if not, where and who is he? So the wicked, you know, he had covered the faces of the judges. Alright, the main judge, the head judge is the Heavenly Father and His Son, YAHAWAH, YAHAWASHI. Dus de zogenaamde witman, sana a wicked, want de scripture tak van de wicked, de ma cover, de ma kibri, a fesi voor de rechters, voor agrota. Alright? Oké, dan tegen me, Baba Kosha, brother, if you come. Sabi to, so the people, sumalitis. Sabi to. You see? A foto sa wishi no de tapaskerm, tapabil. Tok? Na a foto fu wamas sarikar Caesar Borgia. Isabi to. En amasi yesitak ano anegers no wan trafolok, anegers nesi, anegers Japanese, anegers no Afrikaner, anegers no ningri. Yesitak duidelijk na wan zogenaamde witman. Alright, yesitak duidelijk toch na wan dibri. Isabi to. Je ziet duidelijk tapaskerm tak nou wan zogenaamde witman die ma pot lek na no geboren zo fu gado maar dat niet toe. Want volgens de Bijbel a boy fu amore hiwane shidar sore. Alright? A foto siya we that was straight up faggot. Sabi to baba ko siya ay ka. Sabi to. Dus dis na sa zogenaamde witman. Sabi to. Die scripture tak van he covered the faces of the judges there na di sa man na cover cover. Sabi to a true beschrijving fu Yahawashi ama covering. Sabi to covering put a fake one. En dat na pot was zogenaamde witman tak AI en a boy kan. Nee, dat is niet waar. Ik snap het toch. Want dat maakt hem luku ala de uru safa toch. Foto na nga de wanti. Safa toch. De ma pot kon lek witman. Voorbeeld King James. Tego luku Google King James je stak na witman. Maar pe King James na nga ala de kunu before. In a time for the dark ages. De man beden ningre. Alright. In a time for the Moors. Is dat toch? De man beden ningre, de kuno dat beden ningre. Maar tegen luku Google is dat zogenaamde uit, maar de idamite, de man is dat toch verwijder alasan pot koweti. Safa to tak AI abede wit man. Alright, alasan de mai pot lek AI abede wit man maar alle true. Alright, dus de mai kibra true. Alright, and de mai push so aligi media gi the people tak luku ya. Sabi to ma unu berul before. Alright, in ate Europa saya si tidak di. Na unu people berul Europa. Gidusun yari. Isa fato. Na unu follow de negre berul. Isa bito Europa saya ke Engeland.
Sa fato Germany. Isa fato na unu volk be Grieken land kar ko unu volk be rule. Alright? Maar iso kong maar verdraai alla santa ja na son. Dem man be rule dan man true. Alright? Dus dat is zo soort debris de man die. De man cover the faces of the judges. Yahawah na nga Yahawashai. Put Yahawah lek wet man. Put Yahawashai lek wet man. Put a volk voor Israël lek wet man. Want alla de film sa yesha TV. Sa de may draai. Sa yeshi. Na wet may play de film. Denk dem ook pot ningre make de film dat die. De look maar Jesus film. So volk yeshi. Na so wet man bakra. Ik van brother sora foto. Sabi toch de may poti. Sabi toch e full unu no mo mekudeng tak mekudanga de ki patak ya na wet ma wet. Alasan wet ma wet. Ma is white supremacy. Alright? So the so-called white man is the devil, man. Alright? And they gotta pay for what they have done, man. For all of their wickedness. Is that fato? So they have covered the faces of the judges thereof, man. If not, where and who is he? Dus, ja, stel een vraag. If ano dat suma en PAD. PAD en suma ne. If ano dus hoe gaan we doen, man. Dat suma ne apade. Want a foto daar net, dat soort volk ne. If ano wit man. Sabi to. Kung plek is duidelijk tak na de zogenaamd duid man. Wat nou wit man foto shit net ano no was ni no man ko tak na de snisi duid. Sabi to na de snisi pota boy fu father lek wit man. Sa fato na de yampanisi pota boy fu father lek wit man. Una mate mi tak na de trak volk. Na de zogenaamd wit man. Alright? Especially de mati na de mati duid. Dus a scripture is Job 9:24, Job hoofdstuk 9 vers 24. Specifiek takabara de zogenaamde wet man. Lek a wicked. En hoe bewijs dat in? We gaan in Malachi hoofdstuk. We gaan in Malachi hoofdstuk 1 vers 4. Voor zorg je zomaar naar een border, een grens voor slechtheid. A border of wickedness. Sabi to en dat scripture is ook bewijs je duidelijk dat Job hoofdstuk 9 vers 24 naar de zogenaamde wet. Go ahead, Baba Kosha. The book of Malachi chapter 1 verse 4. Ja. Whereas Edom said, Edom, de zogenaamde wit man, hoe sap sumana Edom, dus we breek dat dongi unu, sumana Edom, tidede, de zogenaamde wit man. Go ahead. we are in impoverished, but we will return and build the desolate place. Places, ja toch, want dat de zogenaamde wit man man. Zolang sang go down, of zolang sang voor de man vernita, de man dan ga je van tak nou, een bouw op moro, of een bouw op kompaka. Zafata, een voorbeeld van de man dan ga je van tak de Amerika worden vernita, de man ook bouw op kompaka. Zafata. Mano Roko. Zafata dat no le go ahead, Baba Kusha. Thus said the Lord of hosts, Ja. they shall build, but I will throw down. They shall build, but I will throw down. Dat nasa Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI taki. Uwabaw, mami efernitig. Zafata, uwabaw, mami next unebaw. Uwabaw mi efernitig. Sabi to, dat na de word of Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Isa uwabaw, dus hoe gaan we het maar uwabaw. De ma uwabaw, Zafata, mami efernitig. Alright, go ahead. And they shall call them Ja. the border of wickedness. You see, and they shall call them. Who is them? The so-called white race, the so-called white men today. Esau, Edom. They shall call them the what? And they shall call them Ja. the border of wickedness. They shall call them the border of wickedness, man. Dus een grens voor slechtheid, a border of wickedness, na? De zogenaamde witman. So who is the wicked? Malachi 1 and 4, we have just proved that Esau is the border of wickedness. Edom, alright, is the border of wickedness. Dus dat zomaar a wicked. So we saw the oude Edom toch? Want if Edom was the border of wickedness, dan are you na. You na grens voor wickedness. That if we go accept zomaar a wicked, dan are you na wicked toch? Alright? Want Allah tego na, Allah wickedness says sa nga. Says sa salaki. Says sa tapagono tapos sumani. Sumay kwa nga ni. Na de sukham duwet ma. Punt 1. Een voorbeeld 1. Sumakwa nga umurecht. Safato mananga mang machtru. Umas mga machtru. Sumakwa nga ala de sutrechte da. Na wickedness, masumakwa nga. De sukham duwet ma. Alright? Sumay kwa nga walo don wet. Na iso de sukham duwet ma. Dat mekano sumaras a scripture brother is dan tak Job hoofdstuk 9 vers 24 tak agron tapuki ina anu fu de wikatwa. Omdat na de man ap te zeggen, de man e taxesa, de man e mek de wet. Alright? Dis you no mag doen, no so skelo kotek you, di sokong datop sana ngayu na de man e mek de wet, de man ap te zeggen. Alright? Na sumawe arki, sumawe hoor sam. Besu gaan de wet man. Alright? You see? Dus de mana a wicked en a gron tapu di de ma mana suma gide ma. Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI gide ma power.
Alright, go ahead. Heb je een precept? And the people against whom the Lord had indignation forever. Kan, yes, and the people against whom the Heavenly Father, Yahweh, BAHASHAM, YAHAWASHI, had indignation forever. Dus natanga difti, want dat schrift tak forever, dus natanga difti di. Vader, ta sabi to. Vader, ta ati ebron tanga difti di, Vader, ati ebron na tapa follow fu. Dus hoe gaan we doen? Father, up act righteous anger, indignation, righteous anger against this zogenaamde witman. Alright, dus dat one tak. God don't look no one witman, kom je niet tegen. En dat naar volgens aan Bijbel. Sabi to, Romeinen 9 vers 13. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En tanga liefde dit, Vader had Esau, de Edomite. Alright? And the people, de zogenaamde witman, Esau, Edom, against whom Yahweh BAHASHAM YAHAWASHI had indignation forever. This Father, he had this zogenaamde witman. Alright? No man af danga denki van ta. If you ben danga denki tak Vader loop alles, maar het is niet waar. Want de Bijbel bewees je duidelijk tak witman, Vader no loop. God no loop, no witman. Nanga de rest voor de heden zo volgen. Maar schrift tak Vader is je de lek rommel. Sabi toch? Unu wa aap lief. En dat na afvallen voor Jacob. De zogenaamde dingen, buskondri, nanga de i. Alright? Give me Obadiah Baba Kusha, Lord Sweat, Sabita. Obadiah. Give me 4. Verse 4. The house of sun shall be a fire. Baba Kusha, go ahead. Want hij leest boek of Obadiah, of Obadiah in het Nederlands. Dat je leest aber afverwoesting. Duidelijk je leest aber afverwoesting voor de zogenaamde wet, maar Esau, Edom. Alright, en dat ben je dat je vader, sa vader ook doen aan de zogenaamde wet. Snap je toch? Vader gebruikt om toch? Vader gebruikt, dus God, Yahweh, BAHASHAM YAHAWASHI gebruikt één volk toch? Voor punish, toch? Voor straf de heidense volken. Start naar de zogenaamde wet. Go ahead, Papa Kosha. The book of Obadiah 1 and 18. Ja. It says, and the house of Jacob shall be a fire. And the house of Jacob shall be a fire. Go ahead. Dus aan Jacob na, een voorbeeld van, is dat toch? A southern kingdom, de zogenaamde Ningere stammen. Ja. The house of Jacob shall be a fire. And the house of Joseph a flame. And the house of Joseph a flame, dus een northern kingdom. Alright, de Igi stammen. Go ahead. And the house of Esau for stubble. Je ziet dus, dus een heer volk voor Israël toch? O de fire, een vlammend vuur. Alright, en de zogenaamde wet man, the house of Esau, toch? Sana de zogenaamde wet man, o de stubble, o de saxi, 3 saxi. Want ik zei, ik Theo bron saxi, Theo bron dit voor de 3 blad. Je zou toch, dat 3 extra, Theo let fire genaf. Je zou toch, voor die denk je naar direct, take fire, direct, ik bron. Je zou toch? Alright, en next vind je dan saxi, je zou toch? Next vind je dan dat direct, take fire, zoals van bron. Dus die hoe vaak dat je een voorbeeld ja. Dus dit is sorry van, afvallen voor Israël. Zat de man moet doen aan de zogenaamde wet man. Van de man vernietigd de man. Alright? Want wat worden gewoon tussen Esau, Jacob naar Esau. Want a fight, tapay hij groot op feitelijk, ik go abra de uno toe. Jacob naar Esau. Alright? Maar nu de Esau die power. Is dat beter? Maar een blessing, maar kies een blessing. Nu dus dus maar die power. Maar real soon, uno die power, uno dahi. Is dat beter? De Hebreeuwse Israëlieten zoeken de dingen beschonderen naar Igi. Uno odahi, uno abaseggenschap. Nu na Esau, de zoeken de wet maar abaseggenschap. Maar real soon na uno abaseggenschap. Is dat beter? No one dingen no living ghetto more. Sabito, kan je dan een ghetto presika, ja presesumo of die set dat die walusot sani. Sabito, dadelijk no, nengre buskonde na nga ingo. Sabito, olibiso, dadelijk na on high wodi. Sabito, wodi susokuno na nga prinsessen. Safato. Alright? Go ahead. God. And they shall kindle in them and devour them. And devour them, ja. And there shall not any Ja. and there shall not be any remaining of the house of Esau. Zie, dus and there shall be not, no one remaining, and there shall be no any remaining of the house of Esau, man. Alright? Dus dat wat ik nog overblijfsel toch voor de zogenaamde witman worden. Want baka adus nu jari, op sap dat doe. Dat baka adus nu jari slavernij, die de zogenaamde witman. De man over stamoro. Alright? Dat de man na wikat in a kingdom. Baka adus nu jari slavernij, zogenaamde witman over stamoro. Alright?
For the Lord had spoken it. For who had spoken it? For the Lord had spoken it. For the Heavenly Father Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI had spoken it. You know? So the Lord Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI had spoken it, man. Alright? And guess what? It will come to pass whether you believe it or not. So the Suka white man, you know, the Suka white, the Suka Caucasian, you know, they will go down, man. Thus said Yahawah, thus said the Holy Bible, man. You know? So, you know, we're going to close it out. You know, we didn't want to make this too long. But, hey, Lord's will to set an edifying lesson, man. You know? So, with that, you know, sabi ito na, wani na nga correct na spirit fu Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI. A video this real quick. Sabi ito, sabi kabawa ko lufop. Kude wan sa kebribi. Sabi ito, sabtak ede suka nam duwit ma de mana unu edefeyanti. Safa to, and de mogu isla fa ne gezamenlijk na nga deres fu de eden sa foka. Afar woestijn fu de man de close. Alright? So, with that, we want to give our praises, all honors, and glory to Abanawa, Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM, Rakakudash, Shalomad. Alright, and once again, double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone. Peace and much salutations unto the hopefully elect Takim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom, Shalom, and I bought. Shalom.